நண்பர்களாகிய நாம் ஆங்கில பாடத்தை கற்போம். Hi friends, welcome back to DP Kids English lesson grade 2. Hello Kitty. நண்பர்களே, உங்கள் அனைவரையும் DP Kids ஆங்கில வகுப்புக்கு அன்புடன் வரவேற்கிறேன். Kitty, can you remember our last lesson? I think we have started numbers, right? நண்பர்களே, நாங்க எங்கட இலக்க பாடத்தை தொடங்கி வச்சிருக்கிறோம். What is the first number we studied? Very good, Kitty. Our first number is number 1. எங்கட முதல் இலக்கம் என்ன? Number 1. You can see Kitty has number 1 in his hand. Okay, Kitty. Do you have any idea what are we going to study today? நண்பர்களே, உங்களுக்கு தெரியுமா இன்றைக்கு நாங்க என்ன படிக்க போறோம்னு? Okay. Now, Kitty, tell me how many eyes you have? உங்களோட முகத்துல எத்தனை கண்கள் இருக்கு? Yes, 1, 2. How many eyes you have, Kitty? 2 eyes. நண்பர்களே, நீங்களும் உங்களோட முகத்துல எத்தனை கண்கள் இருக்குன்னு பாருங்க. 1, 2. How many eyes you have? 2. Kitty, how many eyes you have? 2. Teacher also have 2 eyes. How many eyes teacher has? 2 eyes. Kitty, how many ears you have? Yes, Kitty has 2 ears. Friends, உங்களுக்கு எத்தனை காதுகள் இருக்குன்னு பாருங்க. 1, 2. How many ears you have? You have 2 ears. Kitty, how many ears you have? 2. You have 2 eyes, 2 ears. How many hands you have? 2. நண்பர்களே, உங்களோட உடம்புல எத்தனை கைகள் இருக்குன்னு பாருங்க. 1, 2. How many hands you have? 2 hands. How many hands you have, Kitty? 2 hands. Very good. Kitty, how many legs you have? 2. Very good. Kitty has 1, 2 legs. நண்பர்களே, உங்களோட உடம்புல எத்தனை கால்கள் இருக்குன்னு பாப்போம். 1, 2. You have 2 legs. You have 2 eyes, 2 ears, 2 hands and 2 legs. Yes, friends. நண்பர்களே, அப்ப இன்றைக்கு எங்கட பாடம் என்னது? Number 2. Kitty, what is our second lesson? Number 2. Okay. Now, shall we do an activity, my dear friends? Come, let's go into the activity. Kitty, today we are teaching our friends number 2. What is our lesson? Number 2. Okay. Before we go to the activity, shall we see how to write on number 2? Number 2க்கு மேல நாங்க எப்படி எழுதுறதுன்னு இப்ப பாப்போமா? Okay, now Kitty, you also have to see. நண்பர்களே, நீங்களும் பார்த்துக்கோங்க நாங்க number 2 எப்படி எழுதுறதுன்னு. From here you have to start. Take a curve, come down and put a straight line. எப்படி? இங்க இருந்து தொடங்கி இப்படி ஒரு ரவுண்ட் வந்து பனிய போயிட்டு ஒரு லைன் வரைய வேணும். ஓகே Kitty, can you try? Can you please try how to write number 2? Okay, now see how our Kitty is writing number 2. Start, come a curve,
come down and draw the straight line. Very good, Kitty. Okay, நண்பர்களே, என்ன இது இலக்கம்? Number 2. What is the number? Number 2. Okay, now we are going to do the activity. The same activity. Say it, build it, count it. நாங்க இலக்கத்தை சொல்ல போறோம், செய்ய போறோம், அதோட எண்ண போறோம். Say it. What is our number today, my dear friends? நண்பர்களே, இன்றைக்கு எங்கட நம்பர் எது? Number 2. What is the number? Number 2. Very good, Kitty. Number 2. Now we are going to make number 2. We are going to build it. What do you need for that? You need a clay. Okay. Now I'm going to make number 2. See? Can you see? A curve comes down and the straight line. This is number 2. Now I have some buttons, Kitty. Yes, I have some buttons. Now we are going to count and keep the button on the column. 1, 2. How many buttons are there? நண்பர்களே, எத்தனை பட்டன் இருக்கிறது? 1, 2. How many buttons are there? 1, 2. Okay, now say the number. Number 2. We have built number 2. And we can count number 2. 1, 2. 1, 2. Okay, my dear friends. Now I have another beautiful activity. Let's go into that. Okay, friends. Now let's go to the next activity. Before we go to the activity, can you all tell me what is our lesson? எங்கட இந்த பாடம் என்னன்றது என்ற நண்பர்கள் சொல்லுங்க பாப்போம். Kitty, what is our number? Number 2. What is our number? Number 2. Okay, now we have a beautiful picture. A tree, a sad tree, ஒரு கவலையான மரம். We can make number 2 here and a grid with 10 boxes. Now we are going to show number 2 in this paper. First, let me make number 2. I have a piece of clay. Okay. What is this number, my dear friends? Number 2. Kitty, what is this number? Number 2. நண்பர்களே, நாங்கள் இப்போ படிக்கிற பாடம் என்ன? Number 2. You know, our tree is very sad without a fruit. நாங்கள் இப்போ இந்த மரத்துக்கு 2 பழம் கொடுக்க போகிறோம். Shall we? Okay. Kitty, count. 1, 2. நண்பர்களே, என்னங்க பார்ப்போம்? 1, 2. 1, 2. Okay. In the grid, we are going to keep 2 black dots. 1, 2. So what is the number we have shown here, my dear friends? Number 2. நண்பர்களே, நாங்கள் இப்போ என்ன நம்பரை பற்றி படிக்கிறோம்? இந்த இலக்கம்? Yes, 2. இலக்கம் 2. Number 2. 2 fruits. Number 2. 2 black dots. Kitty, shall we write number 2 now? Okay, நண்பர்களே, வாங்க இப்போ நாங்கள் இலக்கம் 2 எழுதுவோம். Okay, friends. Now, teacher and Kitty, we are ready to write number 2. நண்பர்களே, வாங்க நாங்கள் இப்போ number 2 இலக்கம் 2 எங்களோட இந்த பேப்பரில் எழுதுவோம். I have some crayons to write. Today, what color we can take? Yes,
I'm going to take the purple color. Shall we write, Kitty? நண்பர்களே நீங்களும் சேர்ந்து எழுதுங்க. We have to start from the dot, take a curve, come down and the straight line. Again, from the dot, take a curve, come down and write the straight line. நண்பர்களே இந்த புள்ளியில தொடங்கி பனிய வந்து அப்படியே ஒரு கோடு எழுத வேண்டும். From here, come down and the straight line. From here, come down and the straight line. Okay. Now shall we take another color, Kitty? நண்பர்களே நாங்க இன்னொரு நிறம் எடுப்போமா? Yes. I'm going to take yellow color. We'll start from the dot, right down. Dot, come down, straight line. Dot, come down, straight line. Dot, come down, straight line. நண்பர்களே நல்லா பார்த்துக்கோங்க. நாங்கள் நம்பர் 2 இலக்கம் 2 எப்படி எழுதுறது? Okay, now I like to take red. Shall I take red, Kitty? நண்பர்களே சிவப்பில் எழுதுவோமா? Okay, start again. You can see how teacher is writing. நண்பர்களே நாங்கள் இப்போ என்ன இலக்கம் எழுதுறோம்? Number 2. Kitty, what is our number? Yes, number 2. ஓகே நண்பர்களே நாங்கள் இப்போ இலக்கம் 2 நம்பர் 2 எழுதி முடிச்சிட்டோம். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், now teacher has a very beautiful song for y'all. Shall we see that and come? Kitty, are you ready? Come, let's go and see the song. நண்பர்களே நீங்கள் எங்களோட பாட்டை பார்த்தீங்களா? கிட்டி, did you enjoy it? Yes. நண்பர்களே நாங்கள் இப்போ எந்த இலக்கத்தை பற்றி படிக்கிறோம்? கிட்டி, what is our number? Yes, number 2. Our lesson is number 2. Okay, from the number 1 lesson, I taught you how to count. So when you are asking somebody, யார்கிட்டையாவது நீங்கள் பேய்த்து எத்தனை இருக்கி அண்டு எப்படி நீங்கள் ஆங்கிலத்தில் கேட்பீங்க? எஸ், how many? How do you ask, Kitty? How many? நண்பர்களே எப்படி கேட்பீங்க? எத்தனை இருக்கி என்றதை எப்படி ஆங்கிலத்தில் கேட்பீங்க? How many? So now we are going to count the pictures. Are you all ready? Come, let's go to the board. How many wheels? What you can see a bicycle, right? You can see a bicycle. அவங்க கேக்குறாங்க எத்தனை சக்கரம் இந்த பைசிக்கிள்ல இருக்கேண்டு. How many wheels are there in the bicycle? 1, 2. How many wheels are there? 1, 2. 2. There are 2 wheels in the bicycle. Now let's see the next picture. Kitty's eyes are there on the board, Kitty. We can see now 2
eyes are there on the board. How many eyes? 1, 2. How many eyes are there? 2 eyes are there. 1, 2. Okay, now let's go to the next one. There are 2 beautiful shoes. How many shoes? How many shoes are there? 1, 2. How many shoes are there, my dear friends? நண்பர்களே எத்தனை சப்பாத்தி இங்கே இருக்குது? 1, 2. How many? 1, 2. Okay, 2 shoes are there. Right, Kitty? Yes. Now let's go to the next one. A beautiful legs. I think they are baby legs, right, Kitty? How many legs? How many legs are there? 1, 2. எத்தனை கால்கள் இருக்கிறது? 1, 2. How many legs are there, my dear friends? 1, 2. Okay, you know now our lesson is number 2. Kitty, what is our lesson? Yes, number 2. நண்பர்களே நாங்க இப்ப படிக்கிற பாடம் என்ன? Number 2. Okay, now me and Kitty has another activity. Shall we go into that? நண்பர்களே நாங்க இப்ப ஒரு அழகான ஆக்டிவிட்டி ஒன்று செய்ய போறோம். Kitty, now we can see some numbers on the table. Can you see? Yes, I have scattered lot of numbers on the table. நாங்க நிறைய இலக்கங்களை எங்கட மேசைக்கு மேல போட்டு வச்சிருக்கிறோம். Now we are going to find number 2. What is our lesson, Kitty, today? Number 2. நண்பர்களே இன்னைக்கு எங்கட பாடம் என்னது? Number 2. Shall we find the number 2? Okay, Kitty. Now we'll see. Is this number 2? Kitty, is this number 2? No, this is not number 2. Then is this number 2? No, then this is number 1, right? Our previous lesson, எங்கட இருந்த பாடம் என்ன பாடம்? Number 1. Is this number 2? Yes, this is number 2. நண்பர்களே இது என்ன இலக்கம்? இலக்கம் 2. Number 2. Is this number 2? No, this is not number 2. Is this number 2? No. Yes, Kitty, very good. Is this number 2? Yes, this is number 2. நண்பர்களே இது என்ன இலக்கம்? Number 2. நண்பர்களே, so we'll find where are the number 2. Here, Kitty, can you show me number 2? Yes, here we have number 2. We can see somewhere else. Can you find it? Yes, very good, Kitty. We have number 2. There are 2 number 2s here. 1, 2. How many number 2s are there? 2. Yes. 2 இலக்கம் 2கள் இருக்கு. 1, 2. What is this number? Number 2. What is this number? Number 2. Okay, now we are going to see something about a special thing. Our friend Geeta. நாங்க எங்கட கீதாவை பத்தின ஒரு சின்ன ஸ்டோரி பாப்போமா கிட்டி? Come, let's go. நண்பர்களே நாங்க இப்ப என்ன பாடம் படிக்கிறோம்? இலக்கம் 2. Kitty, what is our lesson? Number 2. Okay, friends. Now we are going to see what Geeta is doing at home. Okay? Before she goes to school, she has some work in the garden. Kitty, you know Geeta has some pets in her house. Geeta கிட்ட நிறைய செல்ல பிராணிகள் இருக்கு. நாங்க பாப்போம் what are the pets she has.
You can see dogs and cats in Geeta's garden. How many dogs are there in Geeta's garden? 1, 2. How many pet dogs are there with Geeta? Geeta கிட்ட எத்தனை செல்லப்பிராணி நாய்கள் இருக்கு? 1, 2. 2 dogs. How many dogs are there, Kitty? 2 dogs. And Geeta has some cats also. We'll see. 1, 2. How many cats are there? 2 cats. Geeta has 2 dogs and 2 cats. How many dogs are there? 2 dogs. நண்பர்களே, எத்தனை நாய்க்குட்டி கீதா கிட்ட இருக்குது? 2. How many dogs are there? 2 dogs. நண்பர்களே, சொல்லுங்க பாப்போம், எத்தனை பூனை இருக்குன்னு? Yes, there are 2 cats. Okay. Now I think our pets are very hungry. Geeta is going to serve food for them. What do dogs eat? Bones. Dogs like bones. There are 2 dogs. So Geeta is giving 2 bones. How many bones? 1, 2. For 2 dogs, Geeta is giving 2 bones. Okay. She didn't forget the cats also. Poonahala marakalla. Kitty, you like fish, no? Yes, just like that. Geeta is giving 2 fish to cats. 1, 2. How many fish Geeta is giving to cats? 2 fish. 1, 2. How many fish? 2 fish. Okay, now after serving food, தனது செல்லப்பிராணிகளுக்கு சாப்பாடு கொடுத்ததுக்கு பிறகு Geeta is going to school. Geeta has lot of friends in her school. She has 2 friends in her school bus. How many friends? 2 friends. 1, 2. Geeta has how many friends, Kitty? 2. Geeta has 2 friends in her school bus. அவங்க போற ஸ்கூல் பஸ்ல 2 நண்பர்கள் இருக்கிறாங்க. Now Geeta is going to meet some more friends in her school gate. See, there are 2 friends in the school gate. 1, 2. How many friends? 2 friends. Geeta has 2 school friends. Right, Kitty? Yes. Now let's go into Geeta's school. Geeta's வகுப்பறையில் என்ன இருக்குன்னு பாப்போம். Geeta has tables. மேசைகள் இருக்கு. எத்தனை மேசைகள்? 1, 2. 2 மேசைகள். 1, 2. 2 tables are there in Geeta's classroom. There are some more things in the classroom, Kitty. Come, let's see. For the tables, there are 2 chairs. 1, 2. 2 chairs are there. 2 கதிரைகளும் இருக்கு. 1, 2. There are 2 tables, 2 chairs. What else we can see? There are some school bags. Kitty, can you see the bags? How many bags are there? 1, 2. நண்பர்களே, எத்தனை பை இந்த கிளாஸ் உள்ளுக்கு இருக்கு? 1, 2. How many bags are there? 2 bags are there. Very good, Kitty. Now tell me. There are some water bottles too. Shall we count? Geeta's classroom, there are 2 water bottles. கீதாவின் வகுப்பறையில் 2 தண்ணீர் போத்தல்கள் உள்ளது. We'll see what are the things in Geeta's classroom. 2 tables, 2 மேசைகள், 2 chairs, 2 கதிரைகள், 2 bags, 2 பைகள், 2 water bottles, 2 தண்ணீர் போத்தல்கள். We'll see what are the other things in Geeta's school.
We are going to see what are the things in Geeta's bag. There are 2 books. 2 புத்தகங்கள். How many books are there in Geeta's bag? 2 books. நண்பர்களே, கீதாவின் பையில் எத்தனை புத்தகங்கள் உள்ளது? 2. Okay, what else? Geeta has 2 rulers. How many rulers? 2. 1, 2. 2 rulers. 1, 2. Next one. Cutterகள், right? How many sharpeners are there? 1, 2. How many sharpeners Geeta has in her bag, Kitty? How many sharpeners? 2. Very good. நண்பர்களே, 2 புத்தகங்கள், 2 books, 2 rulers, 2 sharpeners. What else she has? She has erasers. அலிரப்பர்களும் இருக்குது. 1, 2. How many erasers are there? 2 erasers. 2 books, 2 sharpeners, 2 rulers and 2 erasers are there in Geeta's bag. நாங்க இப்ப கீதாட பூந்தோட்டத்தில் இருந்த மிருகங்களை பத்தி பார்த்தோம். கீதாட நண்பர்களை பத்தி பார்த்தோம். கீதாட பாடசாலையில் இருக்கும் பொருட்களும் கீதாவின் பைக்குள்ளே இருக்கும் பொருட்களும் பார்த்தோம். Okay friends, so we have finished our second lesson. நண்பர்களே, இன்றைக்கு எங்கட ஆங்கில பாடத்தில் நாங்கள் இலக்கம் 2 பற்றி படித்தோம். What is the lesson we studied today, Kitty? Yes, it's number 2. Okay, again let's recall the lesson. We have 2 eyes, 2 ears, 2 hands and 2 legs. I think my friends have understood the lesson very well. எங்கட நண்பர்கள் இந்த பாடத்தை ரொம்ப நல்லா விளங்கிக்கிட்டாங்கன்னு இப்போ தெரியும். So you can count up to 2 now, right? 1, 2. 1, 2. Okay, teacher and Kitty are going to say goodbye. We will meet you again. Bye.